Hi guys, I want to explain you regarding DHCP pool, how it works on Cisco router. Okay, I'll show you in the packet tracer. First of all, we have to take on Cisco router. Okay, DHCP pool ni Cisco router lo మనం ఎలా ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, ఒక రౌటర్ తీసుకుంటా అండ్ ఒక స్విచ్ తీసుకుంటాను. 29660 సిస్కో స్విచ్ తీసుకుంటా. అండ్ డివైజెస్లో ఒక 4 సిస్టమ్స్ తీసుకుంటా. ఒక ల్యాప్టాప్. Okay, I'll connect every cable. Router to switch, straight cable. Gigabit first port istunanu and fast Ethernet first port. And switch to system straight cable. Same as it is. Switch to system straight cable. Switch to system straight cable. Switch to system straight cable. Switch to laptop straight cable. So here I want to put I want to use the network. Totally I want to use a network is class A network. Okay, I'll take the address is 10.0.0.0. Okay, total ఈ నెట్వర్క్ సెటప్కి నేను ఈ క్లాస్ ఏ నెట్వర్క్ తీసుకుంటాను 10.0.0.0. లార్జ్ నెట్వర్క్ కావాలనుకున్నప్పుడు క్లాస్ ఏ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చిన్న నెట్వర్క్ అయితే క్లాస్ సి నెట్వర్క్ సరిపోతుంది, ఎందుకంటే 254 సిస్టమ్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సింగిల్ నెట్వర్క్ సరిపోతుంది. ఎనీవే మీకు చూపించడానికి తీసుకుంటున్నా. క్లాస్ ఏ డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ వచ్చేసి 255.0.0.0. Okay, I'll put the default gateway. Router IP పెడుతున్నా. router IP 10.0.0.1. This is the router IP. I will assign this router IP to router. I will assign router IP to router. Router IP is 10.0.0.1. Okay, this is the new router. I'm entering. Those who are using Cisco packet tracer, first of all, when you open any router or any switch, you have to type no. Okay, ఎవరైతే కొత్తది యూజ్ చేస్తున్నారో సిస్కో, కొత్తగా ఇంజనీర్స్ ఈసీఎన్ఏ కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు, థియరీ ప్లస్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే బేసిక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు, సో దీనిలో ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో ఎనీ స్విచ్ కానీ లేకపోతే ఎనీ రౌటర్ తీసుకున్నా స్టార్టింగ్లో నో యూజ్ చేయండి. ఆ తర్వాత ఎనేబుల్, షార్ట్కట్ కొట్టే ఎనేబుల్ అక్కడ. ఆ తర్వాత కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్ చూడండి, ఇక్కడ ఇది మినిమైజ్ చేయండి ఒకసారి. పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది చూసారా, గిగాబిట్ 0/0. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ గిగాబిట్ ఎథర్నెట్ 0/0 ఎంట్రెస్. router IP address 10.0.0.1. default subnet mask 255.0.0.0. enter. You have to execute the command is no shutdown, because whatever the interface, physical interface need to be up. మనం ఇక్కడ నో షట్ డౌన్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే
ఇంటర్ఫేస్ని మనం ఫిజికల్గా అప్ చేయాలి. ఏదైతే గిగాబిట్ 0/0 ఉందో దాని ఇంటర్ఫేస్ని మనం అప్ చేయాలి. ఎనీ సిస్కో రౌటర్, ఎనీ సిస్కో స్విచ్, ఈ కమాండ్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ అన్నమాట. ఇవి నో షట్ డౌన్, ఓకే, ఎగ్జిట్, అగైన్ ఎగ్జిట్, write the configuration, copy the configuration into router. Okay, so I want to show you now. Go to the same place. See, router to switch is connected. Router nunchi switch connect ayindi. Okay na? I'll show you the IP is assigned or not to this router. Okay, go to the same router. Show రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్ అన్నది మనకి ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ అన్నది ప్రెసెంట్ కరెంట్గా రన్ అవుతుందో చూపించడానికి. సో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్, ఓకే, సో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్ కొట్టాను చూడండి. రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్ కొట్టగానే చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే ఇంటర్ఫేస్ గిగాబిట్ 0/0 ఉందో నేను అడ్రస్ చేసిన ఏదైతే రౌటర్ IP అసైన్ చేశానో 10.0.0.1 అన్నది మీకు చూపించింది. ఓకే, ఇప్పుడు DHCP అన్నది ఇందులో ఎలా యూజ్ అవుతుందో నేను చూపిస్తాను. సో రౌటర్ IP పెట్టాము, ఇందులో మీకు చూపించాను రౌటర్ IP. DHCP అన్న సిస్టంలోకి వెళ్ళి సిస్టమ్ IP కాన్ఫిగరేషన్స్కి వెళ్ళి డెస్క్టాప్ దాని IP సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లో IP కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతుందో IP కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ DHCP అని పెట్టండి. ఇప్పుడు వెంటనే 10 నెట్వర్క్కి IP అసైన్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి 10 నెట్వర్క్ రాలేదు ఇక్కడ. ఓకే, సిస్టమ్కి 10 నెట్వర్క్ రాలేదు. మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం 10 నెట్వర్క్ వచ్చిందో లేదో. 10 నెట్వర్క్ మళ్ళీ తీసుకోలేదు. చూడండి DHCP ఫెయిల్డ్ అంటుంది. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ DHCP కమాండ్. హియర్ we have to execute DHCP pool in router end. రౌటర్ లో DHCP పూల్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడే ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి DHCP లో కనెక్ట్ అవుతుంది. సో I'll go to router and I'll execute the command now. Okay, configure terminal IP DHCP pool. You can press any name. See here you got word. ఇక్కడ మీకు వర్డ్ అని ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. పూల్ దగ్గర ఏదైనా నంబర్ కానీ లేకపోతే నేమ్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. పూల్ ఈజ్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ 10.0.0.0 default subnet mask is 0.0.0. ఓకే, హియర్ అండ్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో అది DHCP పూల్ అంది మెన్షన్ అయింది లేదో మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో రన్నింగ్ కాన్ఫిగ్. See, here you will get the DHCP pool, IP DHCP pool network 10.network. ఓకే, ఇక్కడ DHCP pool అన్నది కాన్ఫిగరేషన్ లో మనకి రన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో హైలైట్ అయి ఉంది. మనం దీన్ని మినిమైజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు సిస్టమ్కి వెళ్ళి IP కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళి చూడండి DHCP అక్కడ అసైన్ చేసాను లేదో ఆటోమేటిక్గా 10.0.0.2 దీన్ని తీసుకుంది. ఓకే, DHCP రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్. అలాగే ఈ సిస్టంలో చూద్దాం. డెస్క్టాప్ IP కాన్ఫిగరేషన్ DHCP. ఎస్, DHCP రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్. IP తీసుకుంది అండ్ డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ తీసుకుంది. అలాగే నెక్స్ట్ సేమ్ నెక్స్ట్ PC, థర్డ్ PC అండ్ IP కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ DHCP and 10.0.0.4 and subnet mask is 255.255.255. ఓకే, అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ PC వచ్చేసి సేమ్ IP config and DHCP.
Every system you have to select DHCP option in every system. Ask that employee to select the DHCP. If you are in remote area, you ask that employee. You ask the employee to select the DHCP. Okay, or otherwise take a remote and select the DHCP option. Okay. Defaultly, every system is in DHCP only. Defaultly, if any new system, if a new system is there, that system is in DHCP only defaultly. Okay, so like this, and go to laptop, same desktop, IP config, and DHCP. So laptop also taken the IP. Like this, if you can, assign the DHCP pool to router and మీ routerలో ఇక్కడ ఏదైతే మీరు డిహెచ్సిపి ఐపీ అన్నది డిహెచ్సిపి పూల్ అన్నది పెట్టుకున్నామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టోటల్ నెట్వర్క్కి మనకి మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ డిహెచ్సిపి పూల్. ఇప్పుడు సపోజ్ రౌటర్ ఐపీ వచ్చేసి మీరు 192.168.0.168.0.1 పెట్టారనుకోండి రౌటర్ ఐపీ వచ్చేసి. ఓకే, డిహెచ్సిపి పూల్ వచ్చేసి 10 డాట్ నెట్వర్క్ ఇచ్చారు అనుకోండి, డిహెచ్సిపి ఎగ్జిక్యూట్ అన్నది అవ్వదు. ఎందుకంటే రౌటర్ ఐపీ షుడ్ బి ఇన్ ది సేమ్ అడ్రస్. ఓకే, ద గేట్వే router IP is also called as gateway. Router IP is also known as gateway. రౌటర్ ఐపీని మనం గేట్వే అని కూడా అంటాం. ఓకేనా, ఎక్కడైనా సరే అడ్వాన్స్ ఏ టాపిక్స్కి వెళ్ళినా సరే రౌటర్ ఐపీ షుడ్ బి గేట్వే అంతే. గేట్వే అన్నాడంటే అది ఖచ్చితంగా రౌటర్ ఐపీ అయి ఉంటుంది అంతే. ఓకే, అది ప్రొవైడర్ ఇచ్చే రౌటర్ అవనివ్వండి లేకపోతే కస్టమర్ ఇచ్చే రౌటర్ అవనివ్వండి, రౌటర్కి ఒక గేట్వే ఉంటుంది. రౌటర్కి ఒక గేట్వే అనేది లేకపోతే రౌటర్ అన్నది దాని తాలూకా ఏదైతే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయో మనం అప్లై చేసిన ప్రోటోకాల్స్ అనేవి పనిచేయవు. దిస్ ఈజ్ ఓకే. సో I want to remove that. I want to show you and how to remove that DHCP pool in the router. Okay, same. Configure terminal no IP DHCP pool 1. Exit. Come to show running config. Check this. Check once. Yes. No configuration here. The empty here, right? There is no configuration highlighted here. Configuration లేదు ఇక్కడ, హైలైట్ అయ్యి కాన్ఫిగరేషన్ లేదు. ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్ రౌటర్ ఐపీ ఏదైతే ఉందో డిఫాల్ట్ గేట్వే మాత్రమే 10.0.0.1 కనబడుతుంది. సో గో టు ది సిస్టమ్, IP config, go to static and put DHCP again. Right? DHCP failed. So we have to implement DHCP in correct way. Okay, you have to implement DHCP in correct way. Just simple single line executive command. You have to execute single command, right? IP DHCP pool 1, right? Network 10.0.0.0 and default subnet mask is 240, right? Exit. Again exit and write the command, write the configurations into router. So this is the way, and you will get again show running config. Okay, I'll show how to remove the DHCP IP pool and execute that DHCP pool in router, Cisco router. And okay, thank you guys, thank you so much. Again I will explain you more topics about networking basics and advanced also in future. I'm not getting time, so I'll arrange some time at daily basis and I will release more videos in my channel. Okay,
నాకు టైం దొరకట్లేదు, దానివల్ల కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది వీడియోస్ ఇవ్వడానికి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంచి మంచి టాపిక్స్ నేను నెట్వర్క్ గురించి, లేకపోతే సిసిఎన్ఏ బేసిక్స్ కానీ, అడ్వాన్స్ కానీ, అండ్ సిసిఎన్పి కానీ, లేకపోతే నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ టెక్నాలజీస్ ప్రాక్టికల్గా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అండ్ రౌటర్ కాన్ఫిగరేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ద సిఈ routers or PE routers are there, I will show you in practically through video with configurations. ఓకే, టెంప్లెట్స్ ఎలా చేస్తాం, ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్లో మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది నేను చూపిస్తాను ఫర్దర్. ఇంకా ఫర్దర్గా మొత్తం అడ్వాన్స్ థియరిటికల్ టాపిక్స్ అనేది నేను ఇలాగ విర్చువల్గా మీకు చూపించాక ఫర్దర్గా మీకు ఇంకా చాలా చూపించాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.